சில பேர் இல்ல சில பேர் இன்னைக்கு எழுதிருப்பீங்க JEE எக்ஸாமினேஷன். Some of you are going to write tomorrow or day after tomorrow. என்னைக்கு இருக்கிற எக்ஸாம்ஸ் என்ன டேட் இருக்கோ அன்னைக்குலாம் எழுத போறீங்க. And most of you are all eagerly waiting for the second session, right? Okay, we'll just point out that examination. நீங்க எழுதிருப்பீங்க எத்தனை பேருக்கு எப்படி ஈஸியா இருந்தது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நான் கேட்டு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பல. Our main target is the second session. Still we have 25 days oddly. 25 நாள் இருக்குது முன்னோம் இல்ல 20-25 நாள்ல 25 டேஸ்ல எப்படி how to crack, so how to kill, let's kill JEE அப்படின்ற டாபிக்ல தான் நம்ம போக போறோம். Yesterday class I have given some tips and suggestions, and also one more thing I forgot to tell you yesterday. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா unanswered questions அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் என்னன்னா ரிவ்யூடு கொஸ்டின். எத்தனை பேர் இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஒரு ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஐ ஃபர்கெட் டு கிவ், பிகாஸ் இன்னைக்கு சொன்னா நாளைக்கு எழுதுற எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டுமாரோ those who are going to write will get aware of this. So if you unanswered question பாருங்க, அதாவது சில சமயம் என்ன பண்றோம்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சப்போஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 13 உங்களுக்கு வந்து 60ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, 65 கொஸ்டின் இருக்கு. The options are 1, 2, 3, 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல என்ன விஷயங்களுங்க, சிலதெல்லாம் எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் வரும், சிலதெல்லாம் அப்ரோப்ரியேட் 1, 2, 3, 4 இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ். 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஐ ஹவ் மார்க்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க, சூஸ் பண்ணிட்டீங்க 2 சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சீங்க. சப்போஸ் உடைய ஆல்பாவுடைய வேல்யூ வந்து +3 -3 இருக்கு. நீ ஒரு வேகத்துல என்ன பண்ணிட்ட -3 ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிட்ட. ஆனா ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும், ஆல்பாவுடைய வேல்யூ 3 தான் வரணும், பிகாஸ் ஆல்பா இஸ் கிரேட்டர் தென் 0ன்னு கொடுத்துருவாங்க கண்டிஷன்ல இருக்கு. நான் இப்ப இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா கடைசியில இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இதை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஒருவேளை ரெண்டுமே அப்படியே போட்டுன்னு வச்சுக்க, 2 ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் வரும், அது வந்து இன்வாலிட் ஆன்சர்ல போயிடும், யூ வில் கெட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ். ஸோ அதனால இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு புட் த ஆப்ஷன், த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் என்னவோ அதை கரெக்டா நீங்க போடணும். இது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, ஆன்சர் எனக்கு வந்து டைலமாலே இருக்குது, கடைசி வரைக்கும் யூ ஆர் இன் டைலமா, வெதர் ஆப்ஷன் 1 ஆர் ஆப்ஷன் 3, இதுவா அப்படின்னும் போது பெட்டர் யூ அவாய்ட் தட் ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம் அன்ஆன்சர்டு ப்ராப்ளம், அதுக்கு பேர் என்ன ப்ராப்ளம்னா we are calling it as reviewed problem. ரிவ்யூ அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும், அந்த ரிவ்யூடு ப்ராப்ளத்துக்கு will get 0 marks. நீங்க ஒருவேளை இந்த மைனஸ் எடுத்துட்டேன்னு வச்சீங்களேன், ஸோ சம்டைம்ஸ் இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.1 0.2லலாம் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், மார்ஜின் இருக்கும், கட் ஆஃப். ஓகே, 0.1 0.2லலாம் அந்த மார்ஜின் இஸ் கட் ஆஃப் இருக்கும். அதனால இதை வந்து ரிவ்யூடு செக்ஷன்ல வச்சுங்க. 1 3 1 4 2 4 சரியா, இது வந்து ரிவ்யூடு செக்ஷன்ல நீங்க வச்சுக்கலாம். 1 3 அப்படின்றத யூ ஹேவ் அ ரிவ்யூடு செக்ஷன் இல்லையா. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், அன்ஆன்சர்டு விட்டுறதை விட விட்டுணும், ராங் ஆன்சருக்கு ஆப்ஷன் போகக்கூடாது. ஒருவேளை உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால், இஃப் யூ ஆர் அக்யூரேட் 100% கான்ஃபிடென்ட், புரியுதுங்களா, அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் யூ ஆன்சர் டிக் பண்ணணும். அதே போல நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து சில சமயம் இன்டீஜர்ஸ் 29.3 இருக்குன்னு வச்சுக்க ஆன்சர், யூ ஹேவ் டு ரவுண்ட் ஆஃப் த இன்டீஜர் 29 அப்படின்னு மார்க் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் சில பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். நவ் வில் டூ சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா. நேற்று கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அண்ட் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஐ டீச் யூ இல்லையா, ஐ given the concept. Now we'll get into the subject, we'll get into the syllabus. Okay, we'll get into the syllabus. Now listen carefully. Are you ready? போலாமா? Yes sir. Yes sir. Right, yes, we'll go. Right, take down the today's first problem. So these all some of the problems from your previous year questions, question papers. அதாவது it was conducted by NTA. நான் நேற்று கிளாஸ்ல சொன்னேன், கிட்டத்தட்ட 60 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் 2019ல இருந்து 2021 உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை அனலைஸ் பண்ணி தான் நேற்று கிளாஸ்ல we have described, I described இல்ல, A class, B class, C classலாம் கொடுத்தது காரணமே I have just analyzed, a clear study. Otherwise I can say I have given the clear study and depth study of these question papers, and I given that pattern, and I given that instructions yesterday. So adanala if you want to refer the previous year question paper, the only thing is you just 219 to 221. If you want, you can go to 218. adukku munala povada, don't waste your time.
So இந்த 218 ல இருந்து 2021 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா we have 8 question papers. So அத மட்டும் இப்ப லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல you just அத மட்டும் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணுங்க, just to go through that. Okay, now you take down the problem. In a triangle ABC, modulus of BC vector is equals to 3. Modulus of C vector is equals to 5. Modulus of BA vector is equals to 7. Modulus of BA vector is equals to 7. Then the projection of the vector BA vector on BC vector is equal to. Okay, so now please take down the problem. BC vector equals to 3, CA vector is equals to 5, BA vector is equals to 7. Then the projection of the vector B vector on A vector. நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். Everybody, I want everyone to listen carefully, because this section பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 11th standard syllabus டச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 12th standardனா ஈஸியா போடலாம். just now we finished the examination, ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு, நல்லபடியா எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? Now listen. So let us take the triangles. Let us take the triangle ABC. இது A, இது B, இது C. இப்போ இதுல சைட்ஸ் சொல்லும்போது ஆப்போசிட், ஏக்கு ஆப்போசிட் சைடுல இருக்குது A, Bக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்குது B. இங்க கேபிட்டல் A, கேபிட்டல் B, கேபிட்டல் C is called as the angles of the triangle. Small a, small b, small c. Question ஒன்னதடி படிக்கிட்டீங்களா? In a triangle ABC, if the modulus of BC 3, modulus of CA vector equals to 5, and modulus of BA vector equal to 7, then the projection of the vector BA vector on BC vector is equal to. Okay, now I am going to find out the BC vector. அப்போ பாருங்க, இதுதான் கொடுத்துறான். A, B, C or sides. அப்போ A is called what? Modulus of BC vector. I can write this as 3. CA, modulus of CA vector is B. Modulus of B vector equals to 7. Now listen here, we want to find out the projection of BA vector. Projection of BA vector on BC vector. You can write this as BA vector dot BC vector divided by, என்ன சொல்லணும்? Projection of A vector on B vector. Now projection of A vector on B vector means A dot B divided by modulus of B vector. Here you can write this as modulus of BC vector. Modulus of BC vector is nothing but 3. Okay, now BA vector got BC vector. I can write this as modulus of BA vector. Very well, you know that. Modulus of BC vector into cos theta. I can write this as cos theta. இல்லையா? இப்போ இன்னைக்கு என்னென்ன தேவை? BA-க்கும் BC-க்கும் உள்ள ஆங்கிள் தேவை. I can't write BA-க்கும் BC-க்கும் உள்ள ஆங்கிள் தேவை. That angle is called here. Cos theta. என்னப்பா cos theta? ஃபார்முலாப்பா. A vector dot B vector என்னது? Modulus of A, modulus of B, cos theta இல்ல? அதுதான் போட்டிருக்கேன். Modulus of BA vector, modulus of B vector into cos theta. இந்த தீட்டான்றது ஆங்கிள் பிட்வீன் BA vector and BC vector. A வெக்டருக்கும் C வெக்டருக்கும் உள்ளது. அப்ப இந்த தீட்டாவை என்ன சொல்லலாம்? ஆங்கிள் B ன்னு சொல்லலாம். இதுதான் தீட்டான்னு எடுத்துக்கணும். இந்த ஆங்கிள் B நீங்க B ன்னு கூட வச்சீங்க. You can take this as angle capital B. So அதனுடைய ஆங்கிள் தான் புரிஞ்சுதா? அப்போ divided by modulus of BC vector. Your modulus of BA vector is equals to 7 and modulus of BC vector is equals to 3 into cos B divided by modulus of BC vector. Your modulus of BC vector is equals to 3. இல்ல? அப்போ இந்த 3 cancel ஆகும். The answer is 7 cos beta. எனக்கு cos B, இந்த cos B உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ go back to the 11th standard trigonometry formula, cosine formula. இந்த cosine formulaக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா cos A cos B. cos B அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா என்ன சொல்ல முடியுமா? What is a cosine formula? Cos B. Your cos B is equals to A square plus C square minus B square divided by 2AC. That is the cos B formula. Then how can I write this? Anyone? Cos A அப்படின்னு சொல்லும்போது we have nothing more of B square plus C square minus A square divided by 2BC. This is the formula. பாருங்க தம்பி, trigonometryன்றது ரொம்ப முக்கியம். நான் கொடுத்த அந்த percentage of mark பண்ணா 7% இருக்கலாம். ஆனா எல்லா யூனிட்ல மீதி இருக்கு பாத்தீங்களா? மீதி சொன்ன லெட் சப்டிவிஷன், பை டயகிராம் நேத்து போட்டு காமிச்சேன். அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரி, கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி அண்ட் வெக்டர் அல்ஜிப்ரா, டிஃபரன்ஷியல் கால்குலஸ்,
அல்ஜிப்ரா, இது எல்லாத்துலயுமே இந்த trigonometry பூந்து விளையாடும். சோ அதனால யூ மஸ்ட் ரீட். இப்ப புரிஞ்சுதா? எனி டவுட் இன் திஸ்? இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ இப்ப cos b கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க. your cos b equals to a square, your a is 3, 3 square 9, c square 49 minus b square, your b is equals to 5, that is called 25, divided by 2 into b into c, your 2 5 into c 7, which is equals to the subtract panna, we'll get 49 minus 25 24, 24 plus 9 33, divided by, correctingla பாருங்க. So we can write this as 33 divided by nama புரியல. Any doubt? Any doubts? Can I proceed? Right, okay. So we have 33 by 42. Okay, the answer is 33 by 42. We can write this as 7 into cos b. That is called 33 divided by 42. 7, it will go 6 times. Therefore, 33 by 6. இது எப்பொழுது கேட்கலாம்? 42 வரும். 42. 70 தான் வரும். 70 வரும். Sorry, man. 2 into 3 ல a ல 2ac. A is 3. 3 7s are 42. நாங்க 5 தப்பா போட்டேன், which is equals to 33 by 6 is the answer. Please take down. So do you follow this? இப்போ previous currentல 2021 ல கேட்ட ஒரு question. You may expect for this year question also. நீங்க இன்னைக்கு எக்ஸாம் எத்தனை பேர் எழுதினவங்க இருக்கீங்களா? Are you there? Anyone? Those who attend இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் இது எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ணதுனால ஒன் டே ஃப்ரீ விட்டுருவாங்க. இருக்கீங்களா? Is anybody there? உண்மையிலேயே ஒரு குட் ஸ்டூடெண்ட். Is there anybody? இருக்கீங்களா? வாட்ஸ் யுவர் நேம் தம்பி? சார் ஸ்ரீவர்ஷன் சார். ஸ்ரீவர்ஷன், எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு எக்ஸாம்? சார் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் சார் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்ததுல. இன்னும் அப்ப நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணி இப்ப இதெல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் நீங்க ஓவர் கம் பண்ணலாம்ல. ஆமா சார். ஆமா. நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். கண்டிப்பா சொல்றேன். யூ கெட் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும். வெரி குட். அதை வந்து நீங்க அப்படியே என்ன பண்ணணும், கிராப் பண்ணிக்கணும். யூ கேன் ஜஸ்ட் மேக் இட் ஆஸ் அ பாசிட்டிவ். நான் சொன்ன நேத்து இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும். இப்போ உனக்கு தைரியம் வந்திருக்கும். You have some confidence, right? So let us kill the JE in the next attempt. Don't worry. Okay, please follow this. We'll discuss later on the இன்னைக்கு இப்ப நடக்க போற எக்ஸாமையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற ப்ராப்ளம்ஸ் later on. Okay, next take down next problem. Everybody please take down the next one. If a vector, b vector, c vector be three mutually perpendicular vectors. If a vector, b vector, c vector, if a vector, b vector, c vector be three mutually perpendicular vectors, of the same magnitude, and equally inclined, let a vector, b vector, c vector be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude and equally inclined at an angle theta, with the vector a vector plus b vector plus c vector, then 36 cos square 2 theta is equal to, okay, so 36 cos square 2 theta is equal to, see here it is given that a b c are mutually perpendicular vectors of the same magnitude and equally inclined at an angle theta with the vector a vector plus b vector c vector, then 36 cos square 2 theta is equals to. Now listen here, they are given that they are mutually perpendicular. அப்ப mutually perpendicular na condition என்னன்னா a dot b is equals to b dot c is equals to c dot a is equals to 0. Now let us take the whole square. அப்ப எடுத்தீங்கன்னா
will get modulus of a square, modulus of b square, modulus of b square into 2 into a dot b plus b dot c plus c dot a. So the value of this is becomes 0. Simply we'll get modulus of a vector square, modulus of b vector square plus modulus of c vector square. Isn't it? So now it is given that it has the same magnitude. A, B, C are same magnitude. I can take this as modulus of A, modulus of B, modulus of C is equal to some constant. Voice breaking, Amma. இப்போ பாருங்க, now it's okay. It's clear? Yes, sir. Right, ma. பாருங்க, A vector square, B vector square, C vector square. The magnitude are given as, we have taken that as kk. Upper we can write this as k square plus k square plus k square, which is equals to 3 square. From this we'll get modulus of A plus B plus C, which is equals to square root of 3k square. I can write this as root 3k. Right? இப்போ என்ன சொல்லிட்டான், angle inclined between this A plus B plus C and A vector, last line பாருங்க, and equally inclined at an angle theta with the vector A vector plus B vector plus C vector. சரிங்களா? அப்போ எந்த ஒரு ஆங்கிள், அது A vector ஆகட்டும், B vector ஆகட்டும், இல்ல C vector, to this A cross B, whether it is A vector, whether it is B vector, they are equally inclined. அப்ப அதனுடைய ஆங்கிள் என்ன, theta. எது கூட எடுத்துக்கலாம், A கூட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம், B கூட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம், C கூட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம். That is called cos theta, angle between the vectors formula. Cos theta is equals to A dot B divided by modulus of A dot B. இது கூட A அல்லது B அல்லது C எது வேணா எடுக்கலாம். நான் A எடுத்துக்கிறேன். A vector plus B vector plus C vector dot A vector divided by modulus of A, modulus of B, modulus of C into modulus of A. Now dot product சொல்லும் பொழுது நல்லா கவனிச்சீங்க, A dot A மட்டும் தான் வேல்யூ வரும். A கூட B மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது, C கூட பண்ணீங்கன்னா அதோட வேல்யூ 0 ஆயிடும். இதை ஒன்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுறேன். A into A, modulus of A square. B dot A, that value becomes 0. அடுத்து C dot A, that value becomes 0. Only modulus of this value, modulus of A plus B plus C, root 3k. Modulus of A, the modulus of A value is k. So now this becomes 0, this becomes 0. Modulus of A is k square divided by root 3k square. K square cancel, 1 by root 3. This is the value of cos theta. My question is 36 cos square 2 theta. 36 cos square 2 theta. We want to find out the cos 2 theta. Your cos 2 theta formula is equals to, பாருங்க எல்லாத்துலயும் trigonometry இருக்கு பாருங்க. Everywhere, நான் வெறும் டிஃபரன்ஷியல்ல மட்டும் இல்ல, not only in integration, not only in differential equation, here in vector also we have a trigonometry. So trigonometry is the superior one. Chess ஆடுறீங்க இல்லையா, செஸ்ல எப்படி குயினோ அதே மாதிரி தான் trigonometry. trigonometry உடைய இது இல்லனா வேஸ்ட், செஸ் ஆடுறதே வேஸ்ட் இல்ல, அதே போல குயின் இல்லனா, அதே போல trigonometry படிக்கலன்னு சொன்னா the whole JEE main examination preparation is complete false ஆயிடும், flap. So if you want to prepare clearly, if your clear strategy says that if I want to kill the easily, I want to kill your kill the JEE main examination, easy kill strategy. First of all, ஒருவேளை நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஆட்களா இருந்தாலும் சரி, ஒருவேளை tomorrow you are going to write, so most of the students you are going to write the second attempt. I hope that அப்போ அதுக்குள்ள நீங்க என்ன இந்த trigonometry formulas எல்லாம் தரவா finger tipsல இருக்கணும். பாருங்க, 2 cos square theta minus 1, your cos theta is equals to 1 by root 3, 2 into 1 by 3 minus 1. So take LCM, minus 3, we'll get minus 1 by 3. We'll get minus 1 by 3. We want 36 cos square 2 theta. 36 into minus 1 by 3 square, minus 1 square pana 1, 3 square pana 9, which is equals to 4. Therefore, the answer. பாருங்க, இது எந்த டைப்ல வரலாம்? நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால இந்த 5 நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்ல, இந்த வெக்டர்ல பாருங்க ஒரு 4 மார்க் வந்துருச்சு. மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல, குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல வாய்ப்பு இருக்கு. சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரியஸ் we have an opportunity in numerical problems. Differentiation, integration, that to definite integrals there will be a one numerical problem. Okay, please take down. So time இல்ல, குயிக்கா எழுதிங்க. We'll move on to the next one. சொல்லுங்க சார். இன்னொரு சொல்றேன். Good. பாருங்க, here it is given that in the first line itself it is given that A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular. The meaning of that is A dot B, B dot C, C dot A, all are equal to 0. Now, the question given here is, if the angle made by any of the vectors, A vector or B vector plus C vector, to A plus B plus C
is theta. அப்ப நான் ஃபார்முலா என்ன பண்ணேன்னா cos theta is equals to a கூட தான் இல்ல b கூட இருந்தாலும் சரி c கூட இருந்தாலும் அது ஆங்கிள் theta தான். நான் a க்கு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஃபார்முலா படி a dot b divided by modulus of a modulus of b. Now I can take this as a plus b plus c dot a vector divided by modulus of a plus b as per the problem formula to find out the angle using a dot product. So for that I want to find out modulus of a plus b. And also given that the magnitudes of a, b, c are common, that is called equal. I have taken that as k. So that modulus of a, modulus of b, modulus of c is equals to k. Now I am going to find out the modulus of a plus b plus c the whole square using the formula a plus b plus c square. A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. The value becomes 0. So many problems we have did in plus 2. We have solved lot of problems like this in your 12th standard syllabus, right? Now we have only a square, b square plus c square. The value of a square is k square. Then we'll get 3k square. Modulus of a plus b plus c is nothing but root 3k. Now we will find the angle. Substitute the value a plus b plus dot a vector. A dot a, b dot a, c dot a. B dot a, c dot a becomes 0 because they are mutually perpendicular. Modulus of a square is k square. Substitute the value. We'll get the value of cos theta is 1 by root 3. My question is 36 cos squared 2 theta. We want to find out cos 2 theta using the formula 2 cos squared theta minus 1. I will getting that minus 1 by 3. 36 cos squared theta. 36 cos 2 theta square is 1 by 9. We'll get the answer is 4. Please take down. We'll move on to the next problem. The next problem. Take down the next one. If x vector and y vector are two vectors, if x vector and y vector are two vectors, x vectors and y vectors are two vectors, x vectors and y vectors are two vectors, such that x vectors and y vectors are two vectors, such that modulus of x vector is equals to y vector, modulus of x vector is equals to y vector, modulus of x vector is equals to y vector, modulus of x vector is equals to modulus of y vector, and modulus of x vector minus y vector is equals to n into modulus of x vector plus y vector, n into modulus of x vector plus y vector. Then the angle between 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 x vector and y vector is okay, very simple, very simple. ஏன் வச்சீங்க இந்த n வெறும் angle தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஒரே ஒரு condition, modulus of x and modulus of y here squaring on both sides.
We'll get modulus of x minus y the whole square. Squaring will get n square x vector plus y vector the whole square. Modulus of x vector square plus modulus of y vector square minus 2 into x vector dot y vector is equals to n square into modulus of x vector square plus modulus of y vector square plus 2 into x vector dot y vector. Okay, va? Now modulus of x and modulus of y are same. அப்போ y வெக்டருக்கு பதிலா modulus x ன்னு போடலாம். அப்போ இது modulus of x வெக்டரை x ஸ்கொயர் போடலாம். Modulus of y வெக்டரையும் மறுபடியும் x ஸ்கொயர் போடலாம். Minus 2 into. We can write this as modulus of x vector, modulus of y vector. What is the formula? X vector dot y vector formula, which makes cos theta. Yeah. Now with the theta is the angle here. Above cos theta, which is equals to n square into modulus of x square. We can write this as y square plus 2 into modulus of x modulus of y into cos theta. Sorry, இது x square now. Right? இப்போ பாருங்க, now x square plus x square, I can take this as 2x square. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா minus modulus of x modulus of y both are same. So I can write this as 2x square into cos theta. Here n square into 2x square plus x and y are same. Therefore again here also 2x square into cos theta. Now we can take 2x square common. If I take 2x square common, we have 1 minus cos theta. If I take n square, n square, I can take n square and 2x square common. 2x square has taken common, we'll get 1 plus cos theta. Now 2x square cancel. Simply we have n 1 minus cos theta is equals to the multiply panna n square plus n square cos theta. N square cos theta. Now bring this n square, we'll get 1 minus n square. And cos theta தான் தேவை. And I want theta, angle between the vectors. Bring this cos theta that side. Cos theta plus n square into cos theta. Now we can write 1 minus n squared is equals to, if I take cos theta common, we'll get 1 plus n square. From this we can say your cos theta is equals to 1 minus n square divided by 1 plus n square. The value of theta is equals to cos inverse of 1 minus n square divided by 1 plus n square. This is the angle between the vectors. Please take down. எவ்வளவு simple பாருங்க. இதெல்லாம் நான் சொன்ன less than 1 minute போடக்கூடிய sums இதெல்லாம். Less than 1 minute. நீங்க இதை familiarize ஆயிட்டீங்க. If you have a fluency in vector, then this is less than 1 minute problem. இந்த வெக்டார்ல கூட பாருங்க, direct tricks எல்லாம் கிடையாது. இங்க ஒரே ஒரு ட்ரிக்னால substitution method. At the end of the class, I will teach you how to calculate using the short trick method. How to substitution methodல போடலாம்னு பாருங்க. சில conditions வந்தா மட்டும் தான் short trick போட முடியும். எல்லாத்துக்கும் போட முடியாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. Only 50% of the problems only we can use the short tricks. Please take down. We'll do the next problem. This one is very interesting problem. Let A vector, B vector, comma C vector. Let A vector, comma B vector, comma C vector be three mutually perpendicular to each other. First problem போட்டல அதே மாதிரி தான். Let A vector, B vector, C vector be three mutually perpendicular to each other and have a same magnitude. If a vector or vector satisfies, A vector cross or vector minus B vector cross C vector, cross A vector plus B vector cross or vector minus C vector cross B vector plus C vector cross or vector minus A vector cross C vector is equals to 0 vector. Then or vector is equals to, take down the options. 1 by 3 A vector plus B vector plus C vector. 1 by 3 2A vector plus B vector minus C vector. Third option, 1 by 2 A vector plus B vector plus C vector. The fourth option, 1 by 2 A vector plus B vector plus 2C vector. So out of these four options, we have to choose. All listening, please. I want everybody to listen here.
I request everyone, because this is one of the best problem, and I can say this is called a superstar problem. Okay, please remember this. Maybe you can expect for 2022. ஏற்கனவே சொன்னேன், வெக்டர்ல ஒரு ஹார்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம், ஒரு கஷ்டமான ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் மேபி கம். ஸோ அதனால வெக்டர்ல ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பாருங்க, இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஹவு டு கால்குலேட் த ஆர் வேல்யூ? வெரி சிம்பிள் தான். எப்படின்னா, ஒன்ஸ் யூ மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் ஆர் கிவன். லெட் அஸ் கன்சிடர். நல்லா கவனிங்க. இங்க ஏ வெக்டர், பி வெக்டர், சி வெக்டர் பி mutually perpendicular to each other. அப்ப mutually perpendicular, that is nothing but a right angle triangle. This is called A vector, this is called B vector, this is called C vector. If they are mutually perpendicular vectors, கண்டிப்பா இந்த A vector, B vector, C vector இருக்கு இல்லையா, அது யூனிட் வெக்டர் மாதிரி. எப்பொழுதுமே எப்போ எடுப்போம்? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்ல you can take this as I vector, J vector, K vector. Then என்ன பண்ணலாம்? R vector is equals to some scalar into I vector, Y into J vector. This is the resultant vector. This is the resultant vector we can able to find out. Now, A vector itself a unit vector மாதிரி. பாருங்க, A vector, B vector, C vector or என்ன சொன்னேன்? They are what? Mutually perpendicular, which means that you can write R vector equals to X into A vector, Y into B vector, Z into C vector. Because the condition is given that, right? So your modulus of having a same magnitude, I can take this as XA vector, YB vector plus ZC vector is your R vector, any vector. Okay, now modulus of A, what is modulus of A? Modulus of B and modulus of C. போன வாட்டி எடுத்த மாதிரி அது k ன்னு எடுத்துக்கணும். என்ன ஒன்று ஸ்கேலார், whatever you like, which alphabet you like, இல்ல lambda, mu, whatever you like, any scalar you can take. Now it is given that A vector cross R vector minus B vector இல்லையா, இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடலாமா? A cross A, இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், A vector cross A vector, first one you can write this as A vector cross A vector இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம அப்படிதான் போட போறோம். We have A vector cross okay. Up to this clear, right? So we can write this as A vector cross A vector, A vector cross R vector minus B vector, right? First one we can write this as A vector cross R vector minus B vector. ஏன்னா நீங்க ஒண்ணு டைரக்டா வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம். வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, சப்போஸ் வி ஹேவ் ஃபார்முலா தெரிஞ்சுங்க, சைட்ல போடுறேன். A vector cross B vector cross C vector means you can write this as A vector dot C vector into B vector minus A vector dot B vector into C vector. இது வந்து A vector மாதிரி, இது வந்து B vector மாதிரி, இது வந்து C vector மாதிரி. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல என்ன வரும்னா A vector dot A vector into R vector minus B vector. இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க, ஒரே ஸ்டெப்ல முடிக்கலாம். அடுத்து அதே போல மைனஸ் A vector dot B vector, A vector dot R vector minus B vector into A vector. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சிச்சா? அதே போல அடுத்தது B vector dot B vector into R vector minus C vector, B vector dot R vector minus C vector into B vector. Next one, C vector dot C vector means C vector dot C vector, R vector minus A vector minus C vector dot R vector minus A vector into C vector. ஏன்னா A dot A is modulus of A square, B dot B is modulus of B square, C dot C means modulus of C square இல்லையா. அப்போ modulus of A square உடைய வேல்யூ சொல்லலாம் K square. I can write this as which is this equals to 0 vector, sorry, equate which is equals to modulus of X இல்லையா. modulus of A already போட்டுங்க, modulus of A vector square R vector minus B vector, R vector minus B vector. அடுத்தது A vector dot R vector minus B vector. நீங்க நல்லா கவனிச்சிக்கணும். இப்போ A vector dot R vector minus B vector, அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பாருங்க. A vector is we know that A vector இல்ல dot R vector minus B vector.
your r vector minus b vector. இப்ப பாருங்க என்ன வரும்ன்றத பாருங்க. r vector minus b vector யாராவது சொல்ல முடியுமா? What is the value of r vector dot b vector? Can anyone tell me what is that? Come on, quick. X A plus Y. R vector dot r vector minus b vector. என்ன வரும்? Mod of b vector the whole square. Mod of b vector the whole square. கரெக்ட்டுங்களா? So now we have a vector dot x into mod of b vector the whole square. பாருங்க நீங்க வேணா போட்டுங்க ஒரு ஸ்டெப் போனா a vector dot r vector minus b vector. r vector போது x போய்டுமா? வேற என்ன இருக்கும்? y vector மட்டும் தான் பண்ண முடியும். கரெக்ட்டுங்களா நான் சொல்றது? அப்ப we'll get என்னன்னா a vector dot xa vector minus plus y minus 1 into b vector plus zc vector. கரெக்டா? That is called r vector minus b vector. b vector சிம்பிள் ஒரே வெறும் b vector தான்மா. சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்துரும். இப்போ இது பண்ணீங்கன்னா x into modulus of a vector square. கரெக்டா? We can get x into modulus of a dot a is equals to modulus of a square. அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா minus x into modulus of a vector square into a vector. அப்ப அடுத்தது ஈஸியா போடலாமே. Modulus of b vector square into r vector minus c vector. Minus இங்க என்ன வரும்? மாறிடும். x into modulus of b vector square. x into modulus of x வருமா y வருமா? y into modulus of b vector square. அடுத்த டேர்முக்கு போய்டும். இல்ல? r vector minus c vector செகண்ட் டேர்ம் போய்டும். அப்போ வந்து we have y into modulus of b vector square into b vector. Similarly, c vector modulus square r vector minus a vector minus z into modulus of c vector square. ஒன்னு கண்டுபிடிச்சா போதும்பா. அதே ஃபார்மட்ல வந்துரும். similarly we'll get the thing. புரியுதா நான் சொல்றது? r minus b னா r ல இருந்து b ய சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். we'll get xa vector plus y minus 1 into b vector zc vector. next a vectorல பண்ணும்போது வெறும் இது மட்டும் தான் வரும். a into a because a into a square. x க்கு மட்டும் தான் வரும். x into a square. modulus of a square is equals to k square. இப்போ எல்லாத்தையும் modulus of a square இப்போ எல்லாத்துலயும் பாருங்க. இங்க modulus of a square இருக்கு இல்லையா? சோ இங்க modulus of b square இருக்கு. அதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா modulus of a வந்து k square into r vector minus b vector. x into k square a vector plus k square into r minus c minus y into k square into b vector plus k square into r vector minus a vector comma z into k square into c vector. இப்போ எதுல காமன் எடுக்கலாம்? எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா k square is common. We can take which is equals to 0 vector. This is equals to 0 vector. Now your k square is equals to k taken common. Now we have r vector minus b vector. அடுத்து இதுல இருந்து r vector minus c vector. அடுத்து இதுல வந்து r vector minus a vector. கமா next minus of மீதி என்ன இருக்கு? x dot a x k square வெளிய எடுத்துட்டோம். We have taken k square common outside. Therefore if we take minus common, xa vector plus yb vector plus zk vector which is equals to 0 vector. பாருங்க இந்த xa plus yb plus zkன்றது முதல்ல என்ன அர்த்தம்? zcன்றது என்ன அர்த்தம் இருக்கும்? That is called r vector. அதுக்கு பதிலா நீங்க r vectorனு போடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அழிச்சிட்டீங்களா? இப்போ r vector is equals to k square into r vector dot minus b vector minus c vector minus a vector. r vector plus r vector plus r vector 3r vector minus of a vector plus b vector plus c vector. Okay, next minus of xa என்றது r vector which is equals to 0 vector. அந்த k square அந்த சைடு போனா 0 ஆயிடும். 3r vector minus r vector is 2r vector which is equals to இந்த அது அப்படிக்கா போனா a plus b plus c. Now I want to find out r vector. Your r vector is a vector plus b vector plus c vector divided by 2. That is third option.
புரிஞ்சுதா தம்பி? இன்னொரு முறை சொல்லித்தரேன், தயவு செய்து கவனிங்க. ஒன்லி திங் வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். இஃப் யூ நோ த ஃபார்முலா வெக்டார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட், நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கொடுத்துக்கிற சம்ல இருந்து டைரக்டாவே எடுத்துட்டேன். ஏன்றத ஏ வெக்டார் ஆகும், பின்றத ஆர் வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் ஆகும், சின்றத மறுபடியும் ஏ வெக்டார் வந்துட்டேன். ஃபார்முலா படி ஏ டாட் சி, ஏ டாட் ஏ into b vector, your b vector is r vector minus b vector, minus a dot b, a dot r minus b into c vector, a vector. So we are proceeding the same way for all second things. அதே போல a vector கிடைக்கிற, b vector கிடைக்கிற, அடுத்து c vector கிடைக்கிற. a dot a is modulus of a square, modulus of a square is x square, k square, modulus of b square is k square, modulus of c square is k square. a dot r minus b, r minus b means we'll get xa plus y minus 1 into b plus zc. If I dot product with a vector, I'll get x into a dot a modulus of a square. Modulus of a square is k square. Proceeding the same way, y into modulus of b square, y into z into modulus of z square. Your modulus of x, y, sorry, modulus of a square, modulus of b square, modulus of c square, all are equal, that is equal to k square. In each and every part, we have k square. K square has taken common outside. Then we have r dot r minus b, r minus c, r minus a. Adding r plus r plus r, 3r vector. If you take minus common, a plus b plus c. Next, SA y plus yb plus 2c. Sorry, ZC vector is equals to nothing but r vector. Initially, we have taken, substituting, we'll get the answer. Please take down. We'll move on to the next problem. The next problem. Let a vector, b vector, comma c vector. Let a vector, comma b vector, comma c vector. Let a vector, comma b vector, comma c vector. Let a vector, comma b vector, comma c vector be three unit vectors. Be three unit vectors. Be three unit vectors such that be three unit vectors such that the be three unit vectors and not such that, and a vector dot b vector is equals to a vector dot c vector equal to 0. A vector dot b vector, a vector dot c vector equal to 0. If the angle between b vector and c vector, the sum போட்டேனா நானு பாருங்க, first classல போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Let a vector, comma b vector, comma c vector be three unit vectors and a dot b equals to a dot c equal to 0. If the angle between the vector b vector and c vector is equals to pi by 3, b vector and c vector is pi by 3, then find the value of box of a comma b comma c
then find the value of box of A, B, C. நான் ரெண்டு மெத்தட்ல சொல்லி தரேன். ஒன்னு வந்து டைரக்ட் மெத்தட், another one is called shortcut method. Shortcut method, shortcut method. Okay, I'll teach you the both way. First thing, it is given that A vector, B vector, C vector are unit vectors. அப்போ A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector equal to 0. Which means that A vector is perpendicular to both B and C. And also given that A vector is a unit vector. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? A vector is perpendicular to both B vector and C vector. Correct? A vector is a unit vector which is perpendicular to both B vector and C vector. இது ஒரு condition. One more condition, they all are unit vectors. The modulus of A, B, C are 1. Now, how to take this? Here it is given that A vector is perpendicular to both B and C. நல்லா கவனிச்சுங்க. A vector is perpendicular to both B and C இருந்தா we can write your A vector is equals to சரியா some scalar into the cross product. இது ஒரு condition. எதுக்கு? A vector நான் ஏற்கனவே இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டில கொடுத்திருப்பேன். ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் cross productல இங்க கொடுத்திருப்பேன். A vector dot B, A vector is equals to some scalar into B vector cross C vector. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா your A vector is perpendicular to both B and C. Now it is given that A vector equals to lambda B vector cross C vector. Taking modulus of A vector is equals to lambda into modulus of B vector cross C. And modulus of A vector is 1 because it is called unit vector. Lambda into, you can write this as modulus of B vector. The modulus of B vector cross C vector, lambda is equals to modulus of, if they have modulus of B vector cross C vector. எனக்கு என்ன வேணும்னா கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்? Find the value of box of ABC. I want to find out lambda. I want to find out lambda. எப்படி கண்டுபிடிக்க போறேன்னு பாருங்க. lambda உடைய வேல்யூவை I want B cross C. Modulus of B vector cross C vector நீங்க டைரக்டா கூட போட்டுடலாம். 1 is equals to lambda modulus of B modulus of C. Angle between B and C எனக்கு தெரியாது. அதனால என்ன பண்றது? தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன். I can take this as sin theta. Your lambda is equals to B cross C into sin theta. Modulus of B is 1, modulus of C is 1. Our lambda is equals to sin theta. இங்க என்ன கொடுத்துறான் கொஸ்டின்ல? angle between B and C. sin theta தான் angle between B and C. அதனுடைய angle கொடுத்துறான் which is equals to pi by 3. sin pi by 3. What is sin pi by 3? What is sin pi by 3? Sin 60 degree. Come on, root 3 by 2. வெறும் lambda மட்டும் கேட்டா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். Lambda is root 3. அப்ப என்ன சொல்லிடலாம்னா your A vector is equals to root 3 by 2 into B vector cross C vector. அதனுடைய வேல்யூ வந்து அப்ப lambda உடைய வேல்யூ root 3 by 2 into B cross C. எனக்கு என்ன தேவைன்னா I want to find out box of ABC. You can write this as A dot B vector cross C vector. கரெக்டா? ஒரு டாட் ப்ராடக்ட் ஒரு கிராஸ் ப்ராடக்ட் அதை தான் நான் போட முடியும். I can write this as A dot B cross C. So if A dot B cross C, I want the இதுல கூட போடுங்க. கொஸ்டின்ல வந்து பாத்தீங்க modulus of ABC ன்னு போடுங்க. box of ABC. I want to find out box of ABC. To find out box of ABC. Box of ABC equals to A vector dot B cross C. Your A vector is equals to root 3 by 2 into box layer modulus root 3 by 2 into A vector. I can write this as B cross C dot B cross C. இத பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுமா? ஸ்கொயர் ஆயிடும். B cross C B cross C. இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க modulus of box of ABC. modulus மீது ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணலாம். root 3 by 2 அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். We can write this as modulus of B vector cross C the whole square. We know modulus of B cross C is BC sin theta. Modulus of B modulus of C sin theta, which is equals to root 3 by 2 modulus of B modulus of C sin. The angle between that is called what? ஏற்கனவே B cross C இல்லையா? அதனுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும். Which is equals to B cross C. Therefore sin pi by 3. Sin pi by 3 is போட்டுருங்க 1 by root 3 by 2. இதனுடைய வேல்யூ 1, இதனுடைய வேல்யூ 1. root 3 by 2 is whole square. Sin pi by 3 root 3 by 2. root 3 by 2 square பண்ணா which is equals to 3 by 2. கரெக்டா? root 3 by 2 square பண்ணா will get what? lambda equals to 2 by root 3 இல்ல? 1 is equals to lambda is equals to 2 by root 3. Sorry பா, முன்னாடி சொல்லிருக்கலாமே, நானும் தப்பா போட்டேன். Sorry, apologize. Okay, 2 by root 3 into root 3 by 2. 2 cancel இல்லையா? Sorry, 2 square na 4 வந்துரும். அப்போ 4 வந்து இதுல 2 times போகும். root 3 ல root 3 times. Therefore the answer is root 3 by 2. This is called a direct method. இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன். நீங்க இனிமேல் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்க ஒரு பயனும் இல்ல, ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல.
Nothing will make you something different. This is entirely waste. But the shortcut method I'll teach you. It is given that பாருங்க இப்போ 2 நிமிஷம் தான், ஒரே நிமிஷம் தான், 2 நிமிஷம் கூட ஆகாது, இல்ல 1 மினிட், இல்ல 30 செகண்ட்ஸ்ல நீங்க ஃபெமிலியரா இருந்தா போடலாம். நல்லா கவனிச்சுங்க. a vector dot b vector is equals to a dot c equal to 0. a vector is perpendicular to what? Both a vector and b vector. நமக்கு என்ன தேவைன்னா a vector dot b vector cross c vector, இல்லையா? a vector dot b vector cross c vector தான் கண்டுபிடிங்க. ஏன்னா அதுதான் பாக்ஸ் ஆஃப் abc. your box of abc, your a vector dot b vector cross c vector. சரிங்களா? இதுதான் எனக்கு தேவை. இப்போ இதுல என்ன சொல்லிட்டா, a vector dot b vector a dot c vector equal to 0 vector அப்படின்னு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ நமக்கு தேவை பாக்ஸ் ஆஃப் abc, அதுதான் தேவை. இப்போ இதுல வந்து என்ன சொல்லிட்டானா, a vector is perpendicular to both what? என்ன சொல்லலாம்ப்பா? யூனிட் வெக்டர் perpendicular to both what? b vector and c vector. எனக்கு b vector cross c vector தேவை அப்படின்னு சொன்னா, c vector தேவைன்னு சொன்னா அதை எப்படி போடலாம்னா, which is equals to b vector dot c vector, இல்லையா? which is equals to கோப்லானார். அப்ப என்ன பண்ணோம்னா, b cross c vector is equals to modulus of b vector modulus of c vector into, நல்லா கவனிச்சுங்க, என்ன போடுவேன், modulus of b vector modulus of c vector into cos into sin theta. your angle between b and c is sin pi by 3 into n cap அப்படின்னு சொல்லுவேன். கரெக்ட்டுங்களா? we want to put what? n cap. அப்ப இந்த n cap நான் போடும் பொழுது என்ன ஆயிடும்னா, உனக்கு வந்து அதனுடைய வேல்யூ யாரும் சொல்ல முடியுமா? இங்க இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் தான் n cap வேற என்ன போடலாம், இதை போட்டு காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. கிளியரா சொல்லிட்டேன். a dot b equals to a dot c. a vector is a unit vector perpendicular to both b and c. அதே போல தான் n cap is nothing but perpendicular to both b and c. n cap. அப்ப n cap க்கு பதிலா you can write this as a vector. Now this becomes modulus of b modulus of c. modulus of b modulus of b1 will get sin pi by 3 into a vector. இதுல எடுத்து போடுங்க, a vector dot இதனுடைய வேல்யூ sin pi by 3. sin pi by 3 உடைய வேல்யூ என்னது? sin pi by 3 லோலே √3/2. சொல்லுங்க. வெரி குட். √3/2 into a vector. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். a vector into a vector modulus of a vector into √3/2. இதனுடைய வேல்யூ 1. therefore the answer is √3/2. வந்துருச்சா? வெரி வெரி சிம்பிள். அப்ப அதனுடைய மாடுலஸ்னா மைனஸ் இருந்தாலும் பிளஸ் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். ஆன்சர் இஸ் √3/2. பாருங்க, a dot b cross c. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டைரக்ட். செகண்ட் ஷார்ட்கட் மெத்தட் பாருங்க. a mods of abc னா we can write this as a dot b cross c. b cross c கண்டுபிடிக்கிறேன். b cross c னா modulus of b modulus of c sin theta n cap. n cap வேற a vector. ஏன்னா a vector மென்ஷன் பண்ணிட்டான், perpendicular to both b and c, and also it's a unit vector. therefore I can say sin pi by 3 into a vector. sin pi by 3 is √2 into a vector. a dot a is modulus of a square. modulus of a is 1. therefore the answer is √3/2. ஷார்ட் ட்ரிக். ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது தம்பி, 30 செகண்ட்ஸ்ல போட்டலாம். ரெண்டு மெத்தட் உங்களுக்கு போட்டேன். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். we'll move on to the next one. The next one, please take down the next one. Let a vector comma b vector comma c vector be 3 unit vectors. Let a vector comma b vector comma c vector be 3 unit vectors, out of which
vector B vector and C vector are non-parallel, out of which B vector and C vector are non-parallel, if alpha and beta are the angles which vector A makes with B and makes with C. If alpha and beta are the angles which vector A vector makes with B and C vector respectively, and A vector cross B vector cross C vector is equals to 1 by 2 B vector, then mod of alpha minus beta is, again I'll repeat, let A, B, C are three unit vectors, out of which B vector and C vector are non-parallel. If alpha and beta are the angles which vector A vector makes with B vector and C vector respectively, A cross B cross C equals to 1 by 2 B vector, then alpha minus beta. So here the very important conditions given here is மூணு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு A, B, C are unit vectors. The modulus is 1. ரெண்டு alphaன்றது angle between A vector. Beta makes an angle for B, A and C vector. Okay. மூணு A cross B cross C. இதனுடைய formula தெரியும். You can write this as A dot C vector into B vector. Okay. 1 by 2 into B vector. நான் பீட்டான்னு போட்டேன். So minus A dot B into C vector, which is equals to 1 by 2 B vector. Now equating the coefficient of B vector and C vector. So B vector உடைய coefficient இங்க A dot C இருக்கு. இங்க அதனுடைய வேல்யூ வந்து 1 by 2 இருக்கு. இங்க கம்பேர் பண்ணா வெறும் A dot B minus A dot B, அங்க ஒண்ணுமே இல்ல. அப்ப therefore 0. From this we are find out A dot C equals to 1 by 2, A dot B equal to 0. Angle first cos alpha between what? A and B. அப்ப cos alpha வந்து A க்கும் B க்கும் angle. அப்ப formula என்னது? A dot B divided by modulus of A modulus of B. Cos beta என்றது angle between A and C. A dot C divided by modulus of A modulus of C. A dot B, the value is 0. அப்ப cos alpha is equals to 0. Then what is alpha? எப்போ 0 இருக்கும் cosல? First quadrantல. இல்ல? Cos 0ன்றது மைனப்பா pi by 2, 90 degree. இங்க cos beta is equals to A dot C, 1 by 2 divided by modulus of A modulus of C. ஏன்னா very first line itself it is mentioned that according to the problem, A, B, C are what? Unit vectors. Therefore, the modulus is 1. 1 into 1, 1, which is equals to 1 by 2. எப்போ cos 1 by 2 இருக்கும்? What is the value of alpha, beta then? Your alpha is equals to pi by 2, we have declared. When it is 1 by 2? Very good, pi by 3, 60 degree. The answer is modulus of alpha minus beta is equals to, we can write modulus of alpha pi by 2 minus pi by 3, 90 minus 60, which is equals to 60 degree. Sorry, 30 degree. The answer is alpha minus beta is equals to 30 degree, pi by 6. Please take down. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. அடுத்தது வெரி பெஸ்ட். அதாவது ஒரு 12-15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் மறுபடியும் சொல்றேன், AI IIT JEE மெயின் சொல்றோம் இல்லையா, there the examination is called AIEEE. அப்பெல்லாம் நீங்க சின்ன பண்ணியா இருந்திருப்பீங்க இல்ல, பிரைமரி ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கலாம், கிண்டர் கார்டனா இருக்கலாம். AIEEE எக்ஸாமினேஷன்ல இப்போ எப்படி ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 5 marks 4 marks இல்லையா, தேர் அங்கேயும் அதே மாதிரி தான், ஒரு கொஸ்டினுக்கு 4 மார்க் தான். பட் ஃபார் சம் பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ், ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸுக்கும் 4 கொஸ்டின்ஸுக்கும் 4 கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் 8 marks கொடுப்பான். புரியுதுங்களா? ஒரு சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும். ஏன்னா அது கொஞ்சம் டஃபா இருக்கும். இட் வில் டேக் சம் மோர் டைமா இருக்கலாம், லென்த்தியா இருக்கலாம், ட்ரிக்கி வே இருக்கலாம், இல்ல சிலபஸ் அது உன்னுடைய சிலபஸை வந்து எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ஸ்கில்ஸ் உங்களுடைய டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 8 mark கொஸ்டின்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ நான் போட போறது. நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஆர் யூ ரெடி? I want to say everyone to ready, please. Are you ready? Please come on. Sir. Yes. Please take down. This is called இதுக்கு இன்னொரு இது சொல்லலாம், eliminating the option method. First ஒரு ஸ்டெப் போட்ட உடனே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். So that type of problem, please take down. Let A vector dot B vector is equals to 0. Let A vector dot B vector is equals to 0. When A vector and B vector are unit vectors. When A vector and B vector are unit vectors, where போட்டுங்க, when mana where. Let A vector dot B vector equal to 0, where A vector and B vector are unit vectors, and the unit vector C vector, and the unit vector C vector, and the unit vector C vector is inclined at an angle theta, to both is inclined at an angle theta to both A vector and B vector.
inclined at an angle theta to both A vector and B vector. So C to A, the angle is theta. C to B, the angle is theta. ரெண்டுத்துக்குமே theta தான். புரிஞ்சுக்கோ. If C vector is equals to, MA vector plus NB vector, MA vector plus NB vector plus P into A vector cross B vector, A vector cross B vector. C vector is equals to MA vector plus NB vector plus P into A vector cross B vector. Okay, right? Within bracket you put M comma N comma P belongs to all real numbers. Then take down the options. First option, your M is equals to N is equals to cos theta, comma M is equals to N is equals to cos theta, P is equals to minus cos 2 theta, minus cos 2 theta. Second, M is equals to N is equals to cos theta, P is equals to minus plus cos 2 theta. Next, third one, M is equals to cos theta, N is equals to sin theta, P is equals to minus cos theta. Third option, M is equals to sin theta, M is equals to cos theta, N is equals to sin theta, P is equals to cos 2 theta. So these are the four options are given. I want everyone to listen please carefully. Don't please take the notes now and don't take the solution now. I'll give you time to take. Please take down. Now, please listen carefully. It is given that A vector, B vector, C vector or what? Or unit vectors. And A vector dot B vector is equals to 0. A vector dot B vector is equals to 0. Or first you have to take either A vector, either B vector. This is unit vector. I am just taking this as A vector, this as B vector. This is unit vector. Assuming unit vector, this is I vector, this is J vector. They are perpendicular. A vector and B vector are perpendicular. So that I am taking your A vector is I vector, your B vector is J vector. Assume that. If I take A vector is equals to I vector, B vector equal to J vector, then what is A cross B? Can anyone please? This is a shortcut. This is assumption. This is substitution method. This is substitution method. Unit vector perpendicular one I and J. Can anyone tell me what is A cross B? That is called I cross B. Yes, sir. K. K vector. A vector is I, B vector is J, A cross B equal to K. You can write this as C vector is equals to M into I vector and N into J vector and P into K vector. Format in the C vector makes an angle with A vector is cos theta. Our cos theta is equals to with A vector, angle between C vector and A vector, angle inclined to C and A. Formula C dot A divided by modulus of C, modulus of A. All the vectors are unit vectors. A, B, C. Put together 3 vector mein unit. Idnoda value kila 1. C dot A, C vector la Mi plus Nj plus Pk. A, I mattum da varum. I dot A. Therefore, M value. Your M, this implies M is equals to cos theta. In the same way, this C vector is inclined to B vector. The same angle is same cos theta. If we enna B, C dot B divided by modulus of C, modulus of B. C dot B means we'll simply get N into J vector. J N by 1. So which means that N is also cos theta. M value cos theta, N value cos theta. Our two options eliminate. First step, what are the options we have to eliminate? 3 and 4. 3 and 4. Because the remaining are 1 and 2. Among this, we have to choose which one is the most appropriate answer. Whether the P value is cos theta or P value is minus cos theta. How to find out this? We know that C is equals to Mi plus Nj plus Pk. Now, let us take this modulus of C.
your modulus of C is 1. Ada square பண்ணாலும் the answer is 1. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? I'm taking modulus of square. Why I'm taking modulus of square? Square root வராது. அப்ப formula படி we'll get m square n square plus p square. Correct? So square root of modulus of C vector, I can write this as square root of m square. 1 minute more. Okay. So modulus of C vector is equals to square root of m square n square p square. So to remove that square, I am taking square on both sides. Square root remove பண்றதுனால c square எப்படி போலாம்? m square n square plus p square. Modulus of C is 1. Square பண்ணால 1 தான். M, we have found out that value is cos theta. That is cos square theta. N is also cos square theta plus p square. We want to find out p square. Cos square theta plus cos square theta. We can write this as 1 minus cos square theta. We can write this as 1 minus cos square theta. Therefore, we have 1 p square, yeah, which is equals to p square. In the value put together p square and p square. The value is p square. 1 minus 2 cos cos. square theta. Very good. அப்ப என்ன பண்ணா 1 minus cos square theta, 1 minus 2 cos square theta. Sorry. ஆனா 2 cos square theta minus 1 means we have the formula cos 2 theta. இங்க என்ன இருக்கு? 2 cos square theta minus 1 minus cos square theta. அப்ப என்ன பண்ணா minus வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Minus cos 2 theta. Therefore, your p square is equals to minus cos 2 theta. Therefore, the first option is the right option. Please take down. ரொம்ப important. Any doubts? Shall I repeat again? You want me to repeat again? Very simple. If you want, I can again just repeat this. Again, please listen here. In the first line itself, it is given that a dot b is equal to 0, which means that a and b are perpendicular and also they are unit vectors. That's why I have taken that as அப்ப என்ன பண்றேன்? A vector I vector assume பண்ணிருக்கேன். This is called substitution, clear substitution. When it is mentioned that they are unit vectors and they are perpendicular, easily I can take that vector as a unit vector. I vector, j vector. I am taking a vector is I, b vector is j. The third part is a cross b. A cross b is I cross j. I cross j is nothing but k vector. I am substituting the value. I'll get c vector becomes mi nj plus pk. இன்னொரு விஷயம் ப்ராப்ளம்ல, according to the problem, it was given that c vector makes an angle theta about a vector and about b vector. Therefore, I can take cos theta for both. The formula says a vector dot b vector divided by modulus of a modulus of b. C dot a divided by modulus of c modulus of a. C dot a will get m. Modulus of c is 1 modulus of a. From this m equal to cos theta. In the same way, we proceed n equal to cos theta. Both are same. Therefore, either 1 or either 2. So just eliminate the third and fourth option. Now I'm going to find out the p square value. How? Taking modulus. Modulus of c equal to square root of m square plus n square plus b square. Squaring the square root will be removed. M value is cos theta, n value is cos theta. Substituting will get p square equal to 1 minus cos square theta. Because modulus of c is 1, because c is also a unit vector. So therefore, 1 minus cos square theta can be minus cos 2 theta. Your minus cos 2 theta is p square. I want p square is equals to minus cos 2 theta is the answer. Please take down. Next problem. சொல்லுப்பா. சார் சி டாட் ஏ சி டாட் பி என் அந்த மாதிரி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? சி டாட் ஏன்னு ஒண்ணு இல்லப்பா, இது சி வெக்டர் இருக்குல்ல, டாட் ப்ராடக்ட் பா, எம்ஐ பிளஸ் என்ஜே பிளஸ் பிகே. கரெக்டா? ஏன்றது எவ்வளவு? ஏ ஐ சார். டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க. ஐக்கு மட்டும் தான் டாட் எம் இன்டு 1 அது எம். மீதி எல்லாம் 0 ஆயிடும்ல. I dot I 1, the very first class I teach you, yeah, the definition for dot product. A dot I dot I1, J dot J1, K dot other becomes 0. Don't worry about that. இங்க only I மட்டும் தான் இருக்கு. You just take m into 1 m, n into 1 n. அவ்வளவுதான். புரியுதா தம்பி? எஸ் சார், எஸ் சார். ரைட். Okay, we'll move to the next problem.
let p vector equals to, next problem, let p vector is equals to, let p vector is equals to, let, இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா, சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம் தான், நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க அதை. லெட் இப்ப போட்டோம் இல்லையா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். லெட் p beta, sorry, let p vector is equals to 2i vector plus 3j vector plus k vector. P vector is equals to 2i vector plus 3j vector plus k vector, and q vector is equals to I vector minus 2j vector plus k vector. Be two vectors, r vector is equals to alpha I vector plus beta j vector plus gamma k vector. Gamma k vector is perpendicular to each of the vectors. Is perpendicular to each of the vectors. P vector and p vector minus q vector. P vector plus q vector. P vector minus q vector. P vector minus q vector. And modulus of, sorry, r vector is equals to, modulus of r vector is equals to root 3. Then modulus of alpha plus modulus of beta plus modulus of alpha is equal to. Surely this is called a numerical problem. Numerical problem மானே உருவாக்குன problem இது, சரிங்களா? So particularly for the numerical problems, இத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இத உருவாக்கிக்கிறாங்க. They formed this problem. பாருங்க, தெரிஞ்சு போச்சு கிளியராவே, இது வந்து numerical problem. பாத்தீங்களா? இப்போ என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கானா, p vector is given, q vector is given. Your r vector is perpendicular to both what, p vector plus q vector and p vector minus q vector. That is the condition, yeah. And modulus of r is equals to root 3. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், n cap கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா what is the formula? Plus or minus, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, a vector cross b vector divided by modulus of a vector cross b vector. இந்த அதான் applicable பண்ண போறோம் தம்பி, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. n cap is equals to plus or minus a cap a vector cross b vector divided by a cross b. சரிங்களா? இதுதான் உன்னுடைய ஃபார்முலா. இப்போ இதை தான் நான் இங்க கண்டுபிடிக்க போறேன். இப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டர்ல n கேப் அப்படின்னு சொன்னா n வெக்டார் டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் n வெக்டார் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் a cross b டிவைடட் பை மாடுலஸ். திஸ் இஸ் த ஐடியா ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் ஹியர். ஏக்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா p plus q, p vector plus q vector. அதுதான் கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. The vector is perpendicular to each of the vectors, p vector plus q vector and p vector minus q vector. அப்ப perpendiculars அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷன், இதுக்கு பேர் n cap என்னது, perpendicular to both a and b. இது perpendicular to p plus q and p minus q. Your r vector is equals to alpha I plus beta j. I want to find out n cap. The formula is n vector divided by modulus of n vector. So அந்த formula தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இப்போ now I am going to find out the p vector, r vector, r cap கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ r cap அப்படின்னு சொன்னா your r cap is equals to r vector divided by modulus of r vector. For that I have to find out what is r vector. R vector சொல்லிட்டான், it is perpendicular to p vector and q vector. கரெக்ட்டுங்களா? So now I can write this as modulus of r vector by r. I am going to find out what is r vector. சரிங்களா? அதுக்கு என்ன r vector அப்படின்னா, which is nothing but p vector cross plus q vector cross p vector minus q vector divided by the whole modulus p plus q cross p minus q the modulus. அதுதான் r vector. That is called your r vector. அதுதான் இப்போ நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க இல்லையா? So plus or minus your r cap, sorry, your r cap is equals to p vector cross p vector cross p vector minus q vector p plus q plus or minus. அதுதான் ஃபார்முலால plus or minus எல்லாம் போட்டுங்க. புரியுதா? அதே ஃபார்முலாவை நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ p plus q என்னன்றது கண்டுபிடி. p vector plus q vector 3i plus j, k minus k வராது, p plus q vector வராதுல. அடுத்தது p minus q வருமா, p plus தானே, இல்ல சப்ராக்ட்ல plus, அப்ப 2k, சாரி. அதுக்கு அடுத்து p minus q vector சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, 2 minus 1 i vector 3 minus or minus plus 5j vector k minus k செகண்டுக்கு தான் வராது, 0. அப்போ p vector plus q vector cross p vector minus q vector. So use the determinant method, ijk, p plus q 3 1 2 1 5 0. Just evaluate. We'll get the equation is minus 2i vector minus 2j vector next to minus 2k vector. சரிங்களா? We'll get minus 2i minus 2j minus 2k vector. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இதனுடைய மாடுலஸ் தேவை. p vector plus q vector cross p vector minus q vector, the modulus square root of 2 square 4
4 plus 4 plus 4, which is equals to square root of 12. Square root of 12 எப்படி போடலாம்? 3 root 2. கரெக்டா? Square root of 12 எப்படி போடலாம்? Square root of 12 எப்படிமா போடலாம்? 2 root 3 இல்ல? அப்போ சொல்லிட்டேன் 2 root 3. But now just you find out r cap. Your r cap is equals to plus or minus this value minus 2i minus 2j minus 2k divided by this value 2 root 3, which is equals to plus or minus, if I take 2 common, we'll have minus I minus j minus k divided by 2 root 3. 2 cancel. இதுதான் இப்போ n cap. ஆனா n cap பண்றது என்னதுன்னா எனக்கு தேவை r vector. n cap பண்றது r vector divided by modulus of r. Modulus of r is given root 3, which is equals to plus or minus minus I minus j minus k divided by root 3. Cross multiply. So இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே டைரக்டா கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ therefore your r vector is equals to plus or minus minus I minus j minus k. கரெக்டா? எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டானா we want to find out alpha, modulus of alpha, modulus of beta, modulus of gamma உடைய value. When now you compare with this alpha, பாருங்க r vector is equals to என்ன இருக்குன்னா minus I minus j minus k இல்ல. now you compare. இப்போ இத எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? ஆல்பா உடைய வேல்யூ, பீட்டா உடைய வேல்யூ, காமா உடைய வேல்யூ என்னன்னா ஆல்பா is equals to -1, beta is equals to -1, gamma. இப்போ compare with the given இதுல வந்து கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. ஒரு r vector இங்க r vector கம்பேர் பண்ணுங்க. your alpha is equals to -1, modulus னு எடுக்கும்போது பிளஸ், beta is also -1, modulus னு வந்துட்டா பாசிட்டிவ், gamma is 0. all the values are equal 1 1 1 1. the question is you have to add this. The answer is 3. Please take down. The answer is 3. Okay, we'll do the next problem. Let a vector is equals to 2i vector. Let a vector is equals to 2i vector. Let a vector is equals to 2i vector minus j vector. Let a vector is equals to 2i vector minus j vector plus 2k vector. B vector is equals to I vector plus 2j plus minus k vector. I vector plus 2j minus k vector. Let a vector v vector be the plane. Let a vector v vector be in the plane containing a and b vector. A and b vector. Plane containing a and b vector. If v vector is perpendicular to the vector, if b vector is perpendicular to the vector, b vector is perpendicular to the vector 3i plus 2j minus k vector, 3i plus 2j
minus k vector and its projection on a vector and its projection of a vector is 19. Then modulus of 2 vector the whole square. Then the modulus of 2 vector the whole square is equals to then the modulus of 2 vector the whole square modulus of 2 vector the whole square is equals to, okay, please listen. நீங்க முடிஞ்ச வீட்ல கூட போடலாம், பட் எனவே நானே போடுறேன், கவனிங்க. ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டேன்னா, ரெண்டு வெக்டர் a வெக்டர் b வெக்டர், let a v vector be in the plane containing a and b vector. இதுல இருக்கு இந்த v வெக்டர். அந்த v வெக்டர்ன்றது கண்டிப்பா பாருங்க என்ன இருக்குன்னா, கொடுத்துக்கிற வெக்டர் இருக்குல்லையே தேர்ட் வெக்டர், அதாவது c வெக்டர்னு வச்சுங்க, அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன், இந்த c இதை வந்து c வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். c வெக்டர் ஈக்குவல்ஸ் டு 3i + 2j - k. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க ஹியர். இப்போ எப்படி போட போறோம், இந்த v வெக்டர் எப்படி போடலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் a வெக்டருக்கும் b வெக்டருக்கும் இது என்ன இருக்கு, லையிங் இன் த பிளேன். லையிங் இன் த பிளேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் பிளஸ் ஸ்கேலார் இன்டு செகண்ட் வெக்டர். இப்போ இந்த வெக்டர், இந்த v வெக்டர் இருக்கு இல்லையா, மறுபடியும் என்னன்னா c வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு. அப்ப c வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலர், அப்ப எப்படி போடலாம்னா லாம்டா இன்டு c வெக்டர் கிராஸ் a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர். ஃபர்ஸ்ட் a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர்ல பிளேன் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே அதுதான் நேத்து நல்லா யூனிப்பா கவுன்சி பார்த்துருக்கணும். a b கிராஸ் c இஸ் ஈக்குவல் டு a கிராஸ் b கிராஸ் c அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பேன். a வெக்டர் இஸ் ஆர்த்தோகனல் டு b வெக்டர் அண்ட் c வெக்டர். அப்பதான் இது ரெண்டும் ஈக்குவல், c வெக்டர் கிராஸ் a வெக்டர். அப்ப a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலர், நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு பிளேன்ல v வெக்டர் இருக்கு, எந்த பிளேன்ல a and b, அது c வெக்டருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா லாம்டா c வெக்டர் கிராஸ் a வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர். திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன். இப்போ v வெக்டர் தெரிஞ்சிச்சு, சரிங்களா? இந்த v வெக்டர் உடைய வேல்யூ லாம்டா c வெக்டர் கிராஸ் b வெக்டர். அப்போ இது வந்து லாம்டா இஸ் ஸ்கேலார், வெளிய எடுத்துடலாம். இது a கிராஸ் b கிராஸ் c ஃபார்முலா படி c டாட் b into a வெக்டர் minus c டாட் b a into b வெக்டர். Now you find out the dot products. Lambda into c dot b. இது c, இது b. பண்ணீங்கன்னா we'll get c dot என்ன வரும், 3 into 1 3 plus 4 plus 1 into a vector. Your a vector is equals to 2i minus j plus 2k vector minus c dot a. c dot a means 2 3s are 6. Yeah, 6 minus 2, 6 minus 2 minus 2. Correct? 6 minus 2 minus 2 into I vector plus 2j vector plus k vector. Correct, which is equal to I vector plus 2j vector minus k vector. இப்போ பாருங்க, இது 3 plus 4 7, 7 plus 1 8 இல்லையா? So we have 3 plus 4 plus 1 that's 7. So we can write at most lambda into, we can write this as v vector is equals to lambda is common to all. இதை simplify பண்ணி பாருங்க வீட்ல போய். So we'll get what is the answer அப்படின்னா 14i plus 12j plus 18k vector. சரிங்களா? 14i minus 12j plus 18k vector. இதுதான் உன்னுடைய v vector. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தனா, projection of v vector on a vector is 19. Projection of v vector on a vector is equals to 19. அப்ப projection of v vector on a vector உடைய value 19 னா ஃபார்முலா படி என்ன சொன்னோம், v dot a divided by modulus of a equals to 19. v dot a lambda into 14i minus 12j plus 18k vector dot a vector. Your a vector is equals to 2i minus j plus 2k vector.
divided by modulus of a vector. Modulus of a vector அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதனுடைய வேல்யூ square root of 2 square 4, 4 plus 1 y, 5 plus 2 4 9, which is equals to 3. Square root of 9 is 3. That value is equals to 19. You find out the dot product lambda into 14 into 2 28, minus into minus plus 12 plus 36 divided by 3, which is equals to 19. சரிங்களா? Therefore இப்போ என்னன்னா இதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா we'll get 76 lambda is equals to 19. We can get 19 into 3. எவ்வளவு வரும்? 319 சார். இதோட சிம்பிளிஃபை பண்ண 76 by 3 lambda equals to 19. 3 வந்து 76ல போகும் ரைட் இல்லையா? 2 times. அதுக்கப்புறம் வந்து போகாது, 3ல போகாதுல்ல. ஸோ அப்போ lambda is equals to 76 divided by 3 by 9. யா, அப்போ லாம்டாவுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19ல வந்து 4 times போகும் 76. 19ல வந்து 4 times போகும். 4 by lambda, 4 lambda by 3 equals to 1. Your lambda is equals to 3 by 4. இதுல இருந்து லாம்டாவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ v vector உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சலாம். your v vector is equals to lambda, that is called 3 by 4. 3 by 4 into 14i minus 12j plus 18k. So we can write this as 14i minus 12j plus 8k vector. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா 2 into v vector the whole square. 2 into 3 by 4 into இதனுடைய ஸ்கொயர் ரூட் இல்லையா, மாடுலஸ் ஆஃப் 14i minus 12j plus 8k vector the whole square. So next lambda equals to 3 by 4. இது தனியா வச்சுங்க. Which is equals to 2 வந்து it will go 2 times. 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9, 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4. We'll get 9 by 4. Okay. So we'll get 9 by 4. கரெக்டா? Into இப்போ இதுல கூட நீங்க காமனா இருக்கிற 14ல எல்லாமே காமனா இருக்கு. which is equals to 2 காமனா எடுத்துலாம். எடுத்துட்டா மீதி என்ன இருக்கும்னா 7i minus 6j plus 4k the whole square. whole square போது ஸ்கொயர் ரூட் வராது, அவ்வளவுதான். 9 by 4 இது வந்து 2 times 9 by 2 into 7 square 9 by 2 இல்ல, இந்த இடத்துல விட்டுட்டோம் 3 by 2. ஆமா, 2 into v vector the whole square இல்லையா. So we'll get 9 by 2. So we have 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4. அப்போ 4 கேன்சல் ஆயிடும். ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இதுவும் வரும்ல 2 into 3 by 2 இல்ல. அப்போ 2 ஸ்கொயர் பண்ணா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டுங்க 3 by 4. ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 2 ஸ்கொயர் 4 into 3 by 4 the whole square 9 by 16 into modulus of 14i plus 12j minus 12j plus 8k. இதுல கூட 2 காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது it will becomes 4 இல்ல. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடும்னா 7i minus 6j plus 4k vector. So the whole square. Now we can write this as 16 cancel ஆயிடும் 9. இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வராது, ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா. ஸ்கொயர் பண்ணா 49 plus 36 plus 4. ஸ்கொயர் ரூட் வராது. அப்போ 49 plus 36 plus 4, which is equals to will get என்ன கிடைக்குது? ஓ 18 இது 18னா 9 square 81, which is equals to 9 into 166. So multiply பண்ணீங்கன்னா 14. Answer is 94. That is the answer. Please take note. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, வில் ஜஸ்ட் நாளைக்கு திரும்பிய போடுறேன் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் மெத்தடு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன். ஷார்ட் ட்ரிக் அப்படின்னு வெக்டார்ல சொன்னாலே
ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கு. ஒன்னு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், இன்னொன்று வந்து சப்ஸ்டியூட்டிங் அண்ட் பேலன்சிங் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன். இப்ப பாருங்க, ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. லெட் u வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, ஒரு இதுல கொஸ்டின்ல இதை கேட்டிருக்காங்க, ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ப்ரீவியஸ் இயர் PYCல PYQல கேட்டிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இது. நான் எப்படி பாருங்க, வித்தின் ஒரு 5 to 10 seconds, 10 seconds maximum we can solve it. So if u vector is equals to I vector plus j vector, your v vector is equals to I vector minus j vector, your w vector is equals to I vector plus 2j vector plus 3k vector. So let us take this as short tricks. Okay, this is called short tricks. So பாருங்க எப்படி போட போறோம்ன்ற சிம்பிளா, if n cap is a unit vector, if n cap is a unit vector such that u vector dot n cap is equals to 0, v vector dot n cap is equals to 0, and v vector dot n vector equals to 0, then modulus of w vector dot n cap is equals to, that is the question, modulus of n cap is equal to, please listen carefully, 1 minute. எல்லாம் கவனமா கவனிங்க, நீங்க யாரும் எழுத வேண்டாம். இதுல எப்படி அசம்ப்ஷன் பண்றேன்னு பாருங்க. n cap is a unit vector சொல்லிட்டான். அப்போ யூனிட் வெக்டார்னா முதல்ல எடுத்து என்ன ஞாபகம் வரணும்? What are the important basic fundamental unit vectors? What are they? Please come on, tell me. Quick. n vector by Very good. modulus of n vector. ரைட். அதுப்பா ஜெனரலா முதல்ல சொன்னேன், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் IJK ஒரு யூனிட் வெக்டார்னா முதல்ல ஞாபகம் வரணும் ரெண்டு விஷயம். யூனிட் வெக்டார்ல வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இங்க எதுவுமே கொடுக்கல யூனிட் வெக்டார்னு. இப்போ நான் எடுத்து இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பார்க்கணும். இப்போ பாருங்க, நான் n cap is equals to மூணுத்துல எது வேணா எடுக்கலாம், I எடுக்கலாம், J எடுக்கலாம், K, but it has to satisfy. நான் என்ன பண்றேன், K வெக்டார் எடுக்கிறேன். ஏன் தெரியுமா? u dot n cap, u dot K vector, I plus dot K vector, so which is equals to 0. கரெக்டா? பாருங்க, there is no K here, இங்க K இருக்கு, ஆனா அதனால 0, satisfied. Next you take V கேட்டாரு, I J இருக்கு, K இல்ல, ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் satisfy ஆச்சு. கொடுத்துக்கிற கண்டிஷன் ரெண்டும் satisfy ஆனால I have concluded that what I have taken is right. N cap is equals to K is right. Now you substitute W dot N. W dot N cap is equals to K vector. I plus 2J plus 3K. நான் போட்டு காட்டுறேன், நீங்க டைரக்டா மைண்ட்லயே போட்டுடலாம். K vector which is equals to 3. So 1 into 3 is 3. Therefore W dot K vector is equals to 3. The modulus of that is equals to, answer is 3. Therefore that is the answer. ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருப்பான் 3. ஓகே, சோ therefore that is equal. எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாத்தீங்களா? யூனிட் வெக்டர்னா நீங்க அந்த மூணுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், I J K. இன்னும் இது மூணுமே பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் கால்ட் யூனிட் வெக்டார்ன்ட்டு. இப்போ அடுத்து ஒரு சம் கேட்டிருக்கான் பாருங்க. இன்னும் ஒன் மோர் சம். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. நாளைக்கு கண்டினியூ. ஃபார் எனி வெக்டார் A vector, for any vector A vector cross I vector the whole square, A vector cross J vector the whole square plus A vector cross K vector the whole square is equal to, that is the question. Okay, so in answer kudra modulus of A square, first option. Second option 2 into modulus of A square. Third option 3 into modulus of A square. And fourth option 4 into modulus of A square. Now இங்கேயும் அதே போலதான், இந்த A vector இருக்கு இல்லையா, நீங்க என்ன வேணா எடுத்துக்கலாம். நான் என்ன பண்றேன், A vector equals to I vector னு எடுத்துக்கிறேன். J கூட எடு, தப்பு இல்ல. இப்போ I cross I first. What is I cross I? What is that? ஒண்ணா? I cross I எவ்வளவுப்பா? ஒண்ணா? I dot I தான் 1, 0. அடுத்து I cross J plus I cross K the whole square. I cross I உடைய வேல்யூ என்னது? I cross I உடைய வேல்யூ 0. I cross J உடைய வேல்யூ என்னது? 0. அல்ல? I cross J உடைய வேல்யூ என்னது? 1. K vector. அப்ப K vector கரெக்ட்டுங்களா? which is equals to K vector. Next, modulus of K vector the whole square. I cross K, what is that? சொல்லுங்கம்மா. J. நான் கேக்குறேன், J. அப்போ which is equals to modulus of J vector square. இப்போ ஆனா மைனஸ் J தான் வரும், ஸ்கொயர் பண்றதுனால பிளஸ் ஆயிடும். ஏன்னா I cross Kன்றது வந்து K cross I தான் J, மைனஸ் J போயிடும். வாட் இஸ் த மாடுலஸ் ஆஃப் K? இது வந்து யூனிட் வெக்டர். K வெக்டர் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும்? பாத்தீங்களா எவ்வளவு இது ரொம்ப பேசிக்கா விட்டுட்டீங்க பாருங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் K உடைய வேல்யூ என்னது?
1. Modulus of k is what, ma? 1. 1 unit vector I j modulus k is equals to 1. 1 square 1. 1 plus 1 2. அப்ப எனக்கு இந்த ஆன்சர்லாம் வந்து 2. இங்க 2 இருக்கா? இங்க 2 எங்கனா இருக்கா? இல்ல. இதுதான் பேலன்சிங் மெத்தட். இப்ப பாருங்க மாடுலஸ் ஆஃப் a கண்டுபிடி 1. மாடுலஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர் கண்டுபிடி 1. இதுல எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. மாடுலஸ் ஆஃப் a ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூ 1. பேலன்ஸ் ஆகாது. 2 into modulus of a square நான் கண்டுபிடிச்சிர வேல்யூ 2 into 1 2. the answer இது ரெண்டும் satisfy ஆகுது. இதுதான் substitution and balancing method. therefore the answer 2 is the right answer. பாருங்க answer 2 தான் கிடைச்சிருக்கு. நீ modulus of a வை கண்டுபிடி. இத எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. எந்த ஆன்சர் பேலன்ஸ் ஆகுது பாரு, that is the option right. எப்படி ஈஸியா இருக்கா? with this we'll stop today. Yes, sir. we'll continue in the next class. okay ba. So we'll do more in the next problem. next classes-ல நாளைக்கு I am going to start the 3-dimensional geometry. vector ல இருந்து ஒரு question definite. ரெண்டு கூட கேட்கலாம். பட் மினிமம் 1 மார்க் இஸ் தேர் ஷூர். இன்னைக்கு மட்டும் இந்த கிளாஸ் நீங்க சூப்பரா அட்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 4 மார்க் நீங்க ஈஸியா எடுத்துடலாம். ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். டுமாரோ I am going to start the 3-dimensional geometry where 2 problems from 3-dimensional geometry. With this we'll stop. We'll continue in the next class. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.